Shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyul Kareem. Gentlemen of the press, let me begin by welcoming you all to the first press briefing being organized by the 2023 NNPP Gubernatorial Transition Committee. Let me also thank you most sincerely for not only honoring our invitation, but also for your keenness and objectivity in propagating the true situation of events in Kano State. Today, Friday, the 28th day of April 2023, we have invited you here to give you an update and through you to inform the general public, especially the good people of Kano State, the efforts that we are making to ensure a smooth transfer of power and the active non-cooperation and outright resistance that we are encountering from the outgoing government of Abdullahi Umar Ganduji. Recall that the 2023 gubernatorial election was conducted on March 18 and Engineer Abba Kabir Yusuf of the NNPP was declared winner on March 20th, 2023 with a score of 1,019,700 votes. The election was won with an unprecedented landslide margin of 128,897 votes. The Independent National Electoral Commission, INEC, on Wednesday, March 29, 2023, in fulfilling its righteous obligations, issued certificates of return to the Governor-elect, His Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf, and to the Deputy Governor-elect, His Excellency Comrade Aminu Abdussalam Gorzu. You may also recall that 2 days after the issuance of the certificates of return, on Friday, 31st March specifically, His Excellency the Governor-elect announced the formation of the Transition Committee under my humble leadership and inaugurated the committee the following day. In his address during the inauguration of the GTC, the Governor-elect succinctly summarized the task before the Gubernatorial Transition Committee as follows, quote, "As it is the tradition, whenever a new government is elected into office, a process is usually set in motion to help smoothing the transition and ensure an orderly transfer of power from the departing administration to the incoming one. This Gubernatorial Transition Committee is therefore put in place to promote the orderly transfer of executive power, together with the services and facilities needed to assume official duties from the outgoing administration to our incoming administration. Such services and facilities include, but not limited to, the gubernatorial records, the state government records, and the executive branch records, etc." Unquote. The Gubernatorial Transition Committee swung into action, set up some 33 subcommittees, appointed their chairmen, their secretaries, their rapporteurs, issued them with their general and specific terms of reference, and assigned meeting halls and approved their schedules. We were pleased to hear that a day after the inauguration of the Gubernatorial Transition Committee by His Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf, the outgoing government also announced the setting up of its handover committee, specifically on the 2nd of April. On the 3rd of April, we wrote a letter to the chairman of the government committee, who is also the secretary to the state government, formally notifying them of the formation of the Gubernatorial Transition Committee and asking them for a joint meeting. In our letter, we explained the purpose of the joint meeting as follows, quote, "I'm writing therefore to formally inform you of the setting up of the NNPP 2023 Gubernatorial Transition Committee and to request for a joint meeting between the Transition Committee of the incoming government and that of the current government, preferably on or before Saturday, April 8, 2023, at a time that is convenient. It is our belief that the joint meeting will set the ground rules and establish the framework for harmonious interaction and smooth transition with the attendant consequence of further strengthening our democracy," unquote. Rather than replying our letter and honoring our request for a joint meeting, we were surprised to receive a letter on the 4th of April from the government asking us to provide the names of 3 persons to join the government committee.
We were made to understand that the thinking of the outgoing government is that there should be a joint transition committee in which the outgoing government should have 80% of the membership, while the incoming government should have 20% of the membership. Perhaps that is why they are proposing a committee of 17, in which they have 82% of the membership, that is 14 members, and asking us to nominate only 18%, that is 3 members. For us, the composition and membership are not the issues. The main issue of contention is that of principle. We do not belong to the same political party. We do not share the same ideals and values. Why should we do a joint transition committee? We went in person and inquired from the government, why are they not replying our letter and acceding to our request for a joint meeting? There was no satisfactory response. We tried to educate them about the nature and character of transitions from government to government. There are 3 types of transitions. 1, from one government to itself. 2, from one government to another government of the same political party. And 3, from one government to another government of different political parties. In the first case, there is only one transition committee, which is hardly announced because the same government is taking over from itself. In Kano State, in 2007, Governor Ibrahim Shekarau took over from himself, and there was only one transition committee. In 2019, Governor Ganduje took over from himself, and there was only one transition committee. In the second case, because both the incoming and outgoing governments are of the same political party, there is usually a joint transition committee. We also have an example here in Kano. In 2015, Governor Ganduje of APC took over from Senator Rabi Musa Konkoso of APC, and there was a joint transition committee. In the third example, because they belong to different political parties, there is usually separate transitions committees. The committee that is handing over and the committee that is taking over. And we also have such examples here in Kano. In 2003, 2 transition committees were set up, one by the incoming administration of Mala Ibrahim Shekarau, one by the outgoing administration of Senator Rabi Musa Konkoso. The same thing happened in 2011. 2 transition committees were set up, one by the outgoing government of Senator Shekarau and one by the incoming government of Senator Rabi Musa Konkoso. It also happened at the federal level. The first case, government to itself, happened twice. When Buhari was taking over from himself in 2019, and when Obasanjo was also taking over from himself in 2003. The second case also happened at the federal level, when Eradua was taking over from Obasanjo of the same political party. So there was a joint transition committee. The third case also happened at the federal level. The people that are making noise there should please keep quiet. The third case, when Buhari was taking over from Jonathan, 2 different political parties, 2 different transition committees. The transition committee on the government side, headed by Vice President Namadi Sambu, and the one for the APC side, headed by Ahmad Joda of blessed memory. So having joint transition committee is only when you belong to the same political party. Incidentally, we had the experience of all the 3 types of transitions in Kano State. We drew their attention to all this, but on the 6th of April, we received yet another letter from the government, still asking us to send the names of 3 persons that will sit on the transition committee. This is tantamount to insisting that we must have a joint transition committee, even though we belong to separate political parties. Perhaps because of our insistence that the right thing must be done, Governor Ganduje is doing everything possible to undermine and sabotage the transition process. He is yet to inaugurate the government team even after announcing its formation almost 4 weeks ago. 4 weeks ago, the governor announced the setting up of the government transition committee.
4 weeks ago, the transition committee was announced and the public knew about the setting up of transition committee. And up to today, after 4 weeks, the governor is yet to inaugurate the transition committee. Sadly, the transition committee members are insisting that they cannot hold any meeting with the NNPP transition committee until they are inaugurated by their principal. And again, after his party lost the election, and while civil servants are supposed to anchor the preparation of handover notes in all the MDAs, he has mischievously transferred all permanent secretaries and most of the directors within the service to undermine the preparation of the handover. And at the moment, he has surreptitiously embarked on massive recruitment of workers in his final days on a scale that he has not done in the last 7 years and 10 months, with the sole intention of overbloating the service, undermining the incoming administration, and creating confusion. These are antics of someone who is hell-bent on destroying the state. The manifestation of bad faith and total lack of statesmanship in the conduct of Governor Ganduje after the 2023 gubernatorial election is, to say the least, most disappointing. We are therefore calling on Governor Ganduje to do a quick rethink and know that Engineer Abba Kabir Yusuf is the choice of the people and the choice of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gives power to whom he pleases, as clearly stated in the Holy Quran, chapter 3, verses 26 and 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. This is what Allah has said in the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala has decreed the ascension of Engineer Abba Kabir Yusuf, and there is nothing that Governor Ganduje can do to change that. Rather than continuing to wage war against the wish of Allah, rather than continuing to express his derision against the people of Kano by refusing to honor their choice, rather than continuing to expose his revulsion to the peace, stability, progress, and development of the state, Governor Ganduje should appreciate what the state has done to him, what the state has done to his life, and try for once to reciprocate even as he is winding up his political career. While calling on the outgoing governor to do the needful in cooperating with the NNPP Gubernatorial Transition Committee to ensure a seamless transfer of power, as it is happening in many states of the Federation, we also wish to call on all democratic institutions to join hands with us and all other well-meaning Nigerians and friends of Nigeria in calling Governor Ganduje to cooperate with and respect the choice of the people. In the meantime, as part of our measures to save time and to sidestep all the roadblocks and landmines that Governor Ganduje is putting all over in order to sabotage and undermine the transfer of power, we wish to announce the following measures that the Gubernatorial Transition Committee is taking effective from Monday, May the 1st, 2023. 1. Interaction with all permanent secretaries. Given the outright refusal of Governor Ganduje to inaugurate his transition committee and their inability to meet with our committee to agree on the modalities for the transition process, we are compelled by circumstances to, on behalf of the incoming administration of His Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf, to invite all permanent secretaries in the civil service to attend an interaction with the Gubernatorial Transition Committee. The interaction is slated to take place on Tuesday, May 2nd, 2023 by 10 a.m. at the Gubernatorial Transition Committee Secretariat here at the Presidential Wing of Tahir Guest Palace. 2. Interaction with chief executives and heads of agencies and parastatals. After the interaction with permanent secretaries, subcommittees of the Transition Committee will commence the interaction with chief executives and heads of agencies and parastatals. Date, time, and venue will be conveyed to all agencies and parastatals. 3. Interaction with directors of personnel management of local government, DPMs, who also sought for some clarifications from all the DPMs of all the 44 local governments
councils in the state. Date, time, and venue will also be conveyed to all DPMs. The objective of all these interactions is to achieve what we ought to have achieved with the government team if they had acceded to our request of meeting with them since April the 3rd. We wish to assure the good people of Kano State that by the special grace of Allah, we will continue to work systematically and decisively to ensure smooth and peaceful transfer of power in the state. Planning for the inauguration of His Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf on May 29, 2023 had already commenced in earnest. Gentlemen of the press, on behalf of His Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf, the Governor-elect of Kano State, I wish to thank you once again, and through you, thank the entire people of Kano State for their cooperation and support. Thank you very much. Wannan shirye-shirye na karɓar mulki daga gwamnati mai shuɗewa da kuma irin tarnaki da ita wannan gwamnati take sakawa a mataki-mataki daban-daban domin ganin cewa ba a yi wannan misali zaɓe inda aka sanar da ɗan takarar jam'iyyar NNPP injiniya Abba Kabir Yusuf ya lashe wannan zaɓe da ƙuri'u sama da miliyan 1.19. Wannan zaɓe an samu katafariyar nasara saboda bambancin ƙuri'ar injiniya Abba Kabir Yusuf da ya ci zaɓe da wanda yake bi masa baya kusan ƙuri'a 130 su ne bambancin da yake tsakaninsu. Hukumar zaɓe a ranar 29 ga wata na Maris ta kira taro inda ta ba wa zaɓaɓɓun gwamnanmu da mataimakinsa takarda ta tabbatar da cewa su suka lashe zaɓe, su ne kuma zaɓaɓɓun gwamna da mataimakin gwamna a wannan jiha. Kwana biyu rak bayan an karɓi wannan takardar tabbatar da cin zaɓe da zama gwamna da hukumar zaɓe ta bayar, mai girma gwamna, zaɓaɓɓen gwamna ya kafa kwamiti na karɓar mulki daga gwamnati mai shuɗewa, wanda abu ne na al'ada, abu ne kuma na doka. Duk lokacin da aka yi zaɓe ana kafa kwamitoci. Gwamnati mai tafiya za ta kafa kwamiti da zai miƙa mulki, gwamnati mai shigowa za ta kafa kwamiti da zai karɓi mulki. Bayan an kafa wannan kwamiti, kwana ɗaya rak bayan kafa wannan kwamiti, mai girma zaɓaɓɓen gwamna ya ƙaddamar da wannan kwamiti a ƙarƙashin jagoranci na. Wannan kwamiti kuma ya bazama aiki, ya yi ƙananan kwamitoci kusan 33. Waɗannan ƙananan kwamitoci an ware musu aikace-aikacen da za su yi, an ware musu wuraren da za su dinga yin taro, an kafa musu shugabancinsu, kuma dukkaninsu sun bazama suna yin aiki. Mai girma gwamna a yayin ƙaddamar da wannan kwamiti na karɓar mulki ya bayyana ƙudurori da kuma aikace-aikace da yake so wannan kwamiti ya yi a takaice. Ya nuna cewa wannan kwamiti yana so ya taimaka wajen tabbatar da an samu musayar gwamnati cikin sauƙi, cikin jin daɗi, cikin lumana, kuma a tabbatar cewa da halin da gwamnati take ciki, ina aka tsaya, ina za a ɗora, me ake ciki, me za a ci gaba da yi, a tabbatar an tantance tsakanin kwamitin karɓar gwamnati da kwamitin bayar da gwamnati. Mun ji daɗi matuƙa lokacin da kwana biyu bayan ƙaddamar da wannan kwamiti namu muka ji a labarai cewa ita ma gwamnati mai barin gado ta faɗi cewa ta kafa kwamitin miƙa mulki na mutum 17. Muna murna, cikin murna muka rubuta takarda domin mu sanar da wannan kwamiti cewa to ita ma gwamnati mai shigowa ta kafa kwamiti, kuma ga mambobin kwamitin, gashi kuma muna da bukata mu yi zama tare da kwamitin gwamnati mai karɓar mulki da kwamitin gwamnati mai bada mulki domin mu bujiro da tsare-tsare yadda za a gudanar da aikin cikin lumana, cikin sauƙi, kamar yadda ake yin sa ko ina a duniya, kamar yadda ake yin sa a sauran jihohi a wannan ƙasa ta. Amma bayan mun aika da wannan takarda, maimakon a bamu amsar wannan takarda, kashe gari da muka aika da wannan takarda sai aka aiko mana takarda daga gwamnati. Ana buƙatar mu aika da sunan mutum 3 da za su shiga cikin kwamitin gwamnati. Sai muka ga kamar ita gwamnati bata fahimci me ake so a yi a wannan tsari na karɓar mulki ba. Sai muka ga kamar su so suke yi a yi kwamiti guda ɗaya, wanda su kuma suna da kusan kaso 80 na wannan kwamiti, mu kuma muna da kamar kaso 20 na wannan kwamiti. Duk da wannan ba shine abin damuwa ba. Babban abin damuwa shine
me yasa ba jam'iyyar mu ɗaya ba, ba aqidar mu ɗaya ba, ba alƙiblar mu ɗaya ba, kuna jam'iyya daban muna jam'iyya daban. Jam'iyyar ku aka ce ba a so, aka ce jam'iyyar mu ake so. Tanadin da muka yi wa al'umma daban, wanda kuke yi wa al'umma daban. Al'umma sun zaɓe mu, dan me kuma za mu zo mu haɗe mu yi kwamitin karɓar mulki tare. In muka yi haka ya zama kamar waɗanda suka zaɓi wannan jam'iyya kamar mun watsa musu ƙasa a ido kenan. Kuma ayyukan daban-daban ne. Aikin mai karɓar mulki daban, aikin mai bada mulki daban. Amma mun ƙoƙari mu yi magana da su baki da baki, gemu da gemu. Mun yi ƙoƙari mu jawo hankalinsu cewa shi tsarin karɓar mulki fa yana zuwa salo kala uku ne. Akwai yanayi da zai zo gwamnati wacce take ci ita ce za ta gaji kanta da kanta. An zaɓi gwamna ya yi shekara 4, an sake zaɓarsa zai sake shekara 4, zai gaji kansa da kansa. A wannan yanayi kwamitin karɓar mulki ko kwamitin bada mulki babu shi ma, saboda gwamnan ne zai miƙa wa kansa da kansa. Akwai yanayi kuma da gwamnati sabuwar gwamnati za ta gaji gwamnati mai ci, amma sabuwar gwamnatin da gwamnatin mai ci dukansu jam'iyyar su ɗaya. Wannan aƙida ɗaya, alƙibla ɗaya, kundin da suka yi kamfen da shi ma iri ɗaya ne. Abinda turawa suke cewa manifesto na jam'iyya. Manifeston jam'iyya guda ɗaya ne, da shi aka yi kamfen. Saboda haka jam'iyya ɗaya shi ma wannan ana cewa da wanda ya ci da wanda zai tafi, saboda jam'iyyarsa ɗaya, kowa ya kawo mutane a haɗa a yi kwamitin karɓar mulki da bada mulki guda ɗaya. Akwai kuma salo na uku, inda gwamnatin da aka zaɓa da za ta gaji gwamnatin mai tafiya suna da mabambantan jam'iyyoyi. Kamar a yanayinmu, gwamnatinmu ta NNPP aka zaɓa, za mu gaji gwamnatin APC. Saboda haka manifesto ɗin NNPP daban, na APC daban. Abubuwan da muka yi kamfen da su, abubuwan da suka yi kamfen da shi daban. Zancen mu yi kwamitin karɓar mulki da mika mulki guda ɗaya, mu yi aiki tare, bai mata so ba. Aikinmu zai dinga haɗuwa, saboda za su kawo mana abin da suke ganin ya kamata su kawo mana. Za mu nemi ƙarin bayani, za mu yi tambaya a nan, za mu nemi ƙarin bayani a nan, shi kenan kurin. Amma sai muka ga ba su gane ba. Bayan mun yi wannan magana baki da baki, ranar 6 ga wata sai aka sake aiko mana da wata takarda. Maimakon mu ga fahimtar wannan bayani da muka yi a wannan takarda, sai aka ce da mu ana tuna mana ne mu ƙara kawo mutum uku domin su shiga wannan kwamiti na gwamnati a ci gaba da aiki. Muka jaddada cewa so muke yi da kwamitinmu na gwamnati mai shigowa da kwamitinsu na gwamnati mai shuɗewa mu zauna tare, ga abin da muke so mu tattauna. Muna so mu zo da tsare-tsare na yadda za a yi wannan aiki, na yadda su za su tsara takardun miƙa mulki, na yadda mu za mu karɓi takardun karɓar mulki, na yadda za a tsara shi kansa taron rantsuwar gwamna da taron karɓar gwamnati. Waɗannan abubuwa ne da sai an zauna muna yin shirye-shiryenmu, suna yin shirye-shiryensu, sannan kuma a zauna a tsaye da shawara. Amma maimakon mu ga cewa an ba da amsa an yadda, sai suka nuna mana cewa ai su kwamitin su ma gwamna bai kaddamar da shi ba, kuma ba za su iya yin komai tare da mu ba har sai gwamna ya kaddamar da wannan kwamiti nasu. Kuma waɗannan musayan gwamnati da aka yi, duka misalan nan guda uku da muka bayar akwai su a jihar Kano. A shekarar 2003 mai girma gwamna Rabi Musa Kwankwaso ya mika mulki ga mai girma gwamna Ibrahim Shekarau. Kwankwaso yana PDP, Shekarau yana APP, daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya. Transition committee na gwamnati mai shigowa daban, transition committee na gwamnati mai shudewa daban. Hasali ma sanata Kwankwaso sanarwa yasa aka yi a rediyo, aka kuma rubuta memo aka aika wa duka waɗanda suke a cikin gwamnatinsa cewa kowa ya je ya bawa kwamitin karɓar mulki haɗin kai, baya so wani a neme shi ya ƙi zuwa. Kowa da yake a cikin gwamnatinsa ya je ya ba da haɗin kai. Ya kuma ɗauki wuri ya ba su ofis, ya ce su zauna a nan. Ya ɗauki kuɗi ya ba su na gudanarwa, ga duk abin da ake nema, ga wurin aiki, ga kuɗin aiki, ga kuma umarni an ba wa duka
wani naɗaɗɗe ko zaɓaɓɓe da yake a cikin gwamnatin sanata Rabi Musa Kwankwaso a bawa kwamitin karɓar mulki na gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau haɗin kai. A 2007 Malam Ibrahim Shekarau ya gaji kansa da kansa, ba a zancen transition committee. A 2011 cikin hukuncin Allah Malam Ibrahim Shekarau ya miƙa wa sanata Rabi Musa Kwankwaso mulki, aka sake yin kwamitoci guda biyu na karɓar mulki da na bada mulki. A 2015 shine misali na biyu, gwamnatin sanata Rabi Musa Kwankwaso ta miƙa wa gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje mulki, dukansu a jam'iyyar APC. Gwamnati mai bari da gwamnati mai shigowa suna cikin jam'iyya guda ɗaya, kowanne da zababben gwamna mai shigowa da zababben gwamna mai tafiya suka kawo mutane aka hada aka yi transition committee guda ɗaya, saboda jam'iyyar su ɗaya, aƙida guda ɗaya ce, manifesto guda ɗaya, da shi aka yi campaign. Saboda haka kowa aka kawo mutane aka yi kwamiti guda ɗaya aka mika mulki aka karɓi mulki. A ƙasa ma duk an yi haka, na bada misalai tsakanin Jonathan, tsakanin Buhari, tsakanin Obasanjo, tsakanin Yar'adua da an bayar. To mu a yanayin da muke ciki, yanayi ne kamar lokacin da sanata Kwankwaso ya miƙa wa Shekarau mulki, ko kamar lokacin da Shekarau ya miƙa wa Kwankwaso mulki, ko kamar lokacin da Jonathan ya miƙa wa Buhari mulki. Yanayin da muke, irin yanayin da muke ciki kenan. Saboda haka kwamitoci ne guda biyu za a yi su domin su yi aiki. Masu hada takardun mika mulki sun hada, su kawo wa masu karɓar takardun karɓar mulki, sannan kuma a ci gaba da aiki. Amma muna mamaki cewa sati 4 bayan gwamna Ganduje ya sanar da cewa ya kafa kwamitin mika mulki, sati 4 har yanzu ya kasa kaddamar da wannan kwamiti. Su kuma abin takeici sun ce ba za su yi wata hulɗa da mu ba sai gwamna ya kaddamar da su. Ba ma zargin su inda gwamna bai kaddamar da su ba, an naɗa su amma ba a ba su, ba a sake su ba, sai an sake su su zo su yi aiki sannan za su yi aiki. A wannan gabar ne nake so in yi kira ga shi gwamna mai barin gado, lallai ya dubi Allah, ya dubi irin baiwar da Allah ya masa, ya dubi irin karimcin da mutanen jihar Kano suka yi masa, ya bar wannan take-take na lallai sai ya kawo wa wannan gwamnati tarnaki, ya bar ƙoƙarin yin kafar ungulu a wannan tsari na karɓar gwamnati. Injiniya Abba Kabir Yusuf zaɓin al'ummar jihar Kano ne, zaɓin Allah ne, Allah ya zaɓe shi, Allah ya tabbatar da shi, Allah shi ne yake ba da mulki, kamar yadda ya faɗa a Alƙur'ani suratul Ali Imrana ayoyi na 26, aya ta 26 da aya ta 27. Lallai ya kamata gwamna Ganduje ya dawo cikin hayyacinsa, ya bar wannan rigima, ya bar wannan kulle-kulle, ya bar wannan abubuwa da yake ta yi da suka kama da magagin mai mutuwa. Don wannan magagi ne irin na shure-shure, irin na mai mutuwa, da kuma rashin yadda da hukuncin Allah. Abba ya zama gwamna, za a kaddamar da shi, shirye-shiryen kaddamar da shi sun yi nisa. Wannan aiki da muke na karɓar mulki muna tabbatar da al'ummar jihar Kano za mu ci gaba da yin sa a cikin hikima, a cikin tsari, a cikin kwanciyar hankali, domin mu tabbatar cewa duk halin da gwamnati take ciki mun fahimce shi, mun karɓi gwamnati idanuwan mu a buɗe, tare da sanin cewa ga abin da muka karɓa, wanda kuma shine wannan aiki da mai girma zababben gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya ba wa wannan kwamiti. Amma a halin yanzu, bayan wannan kiraye-kiraye da muke ga shi gwamna cikin nuna damuwa da matakai da yake ɗauka na ƙulle-ƙulle da neman yi wa wannan miƙa mulki kafar ungulu, da kuma hana kwamitin da ya kafa ya yi aiki domin mu zauna tare da su mu tabbatar cewa an ci gaba da tsare-tsaren miƙa mulki da karɓar mulki cikin sauƙi, cikin nasara. Mu a wannan kwamiti na karɓar mulki na injiniya Abba Kabir Yusuf mun ɗauki matakai da za mu fara ƙaddamarwa daga ranar Litinin
1 ga watan Mayu na wannan shekara. Mataki na farko shine za mu kira taro na tattaunawa da dukkanin sakatarori na dindindin na ma'aikatu da suke a wannan jiha tamu, saboda dagewa da gwamnatin Ganduje ko kuma gwamna Ganduje yayi na ba zai kaddamar da wannan kwamiti na miƙa mulki ba, da kuma shi kwamitin nunawa da yayi ba zai wata hulɗa da mu ba ma damar ba a kaddamar da shi wannan kwamiti ba. Mun ga ya zama wajibi mu ci gaba da aikin, mu je mu yi abin da ya kamata mu yi da su, inda sun ba da haɗin kai da waɗanda suke su ma'aikatan gwamnati ne, domin idan ma mun shigo gwamnati tare da su za mu yi aiki. Su waɗannan sakatarori na dindindin za mu yi taro da su ranar Talata 2 ga watan Mayu da karfe 10 a wannan sakatariya ta kwamitin karɓar mulki da take a nan Tahir Guest Palace. Abu na biyu da za mu yi kuma shine bayan mun yi taro da su sakatarori na dindindin permanent secretaries a ranar Talata, za kuma mu yi taro, za mu saka ƙananan kwamitoci guda 33 na wannan babban kwamiti na karɓar mulki. Za mu ba su dama su fara ganawa da tattaunawa da dukkanin shugabanni na ma'aikatan gwamnati a faɗin jihar Kano baki ɗayansu. Za mu faɗi rana da wuri da lokaci da za a yi wannan ganawa, duk za a sanar da waɗannan shugabanni. Na uku kuma za mu yi ganawa da shugabannin ma'aikata na ƙananan hukumomi 44 wadda ake cewa DPM. Akwai ƙarin bayani da muke nema daga wajen dukkanin DPMs na local government 44. Za mu kirawo su, za mu yi ganawa da su, za mu faɗi rana da wuri da lokaci da za a yi wannan ganawa. Babban dalilin da yasa muke so mu yi waɗannan ganawa guda uku da waɗannan ma'aikata na gwamnati, saboda lokaci yana tafiya. Yanzu muna da kwana 31 rak ya rage kafin a rantsar da mai girma zababben gwamna injiniya Baffa Bichi On. A cikin kwana 31 nan muna sa ran za mu karbi takardun mika mulki daga hannun gwamnati mai shudewa. Muna sa ran za mu yi nazari akan waɗannan takardu domin mu fito da mai girma gwamna mai jiran gado filla abubuwan da zai je tarar idan ya shiga ofis, ina aka tsaya, ina za a ci gaba, me ake ciki da sauransu. Wannan shi yasa muke so mu yi wannan ganawa da waɗannan ma'aikatan gwamnati domin tabbatar da an cimma wannan nasara. Mun so a ce da kwamitin da gwamnati ta kafa duk za mu yi waɗannan aikace-aikace, amma tunda sun ki bada haɗin kai, ya ƙi ya ba su dama su bada haɗin kai, shi gwamna Ganduje. Wannan shi yasa aikin sai an yi shi, tunda an saka mu yi shi, mu kuma in an saka mu yi aiki sai mun gabatar da shi. Shi yasa muka ɗauki hanyar gabatar da aikin tare da ma'aikatan gwamnati waɗanda gwamna Ganduje zai tafi ya bar su, za mu je mu same su, saboda haka su zo mu fara wannan aikin tare da suna sanin halin da gwamnati take ciki kafin a shiga cikin gwamnati. Ina so a wannan gaba in tabbatarwa da al'ummar jihar Kano cewa da yarda Allah subhanahu wata'ala wannan aiki na canza gwamnati daga gwamnatin mai shudewa ta Ganduje zuwa gwamnati mai shigowa ta injiniya Abba Kabir Yusuf, za mu ci gaba da yin sa cikin hikima, cikin nasara. Za mu tabbatar an karɓi mulki cikin sauƙi, cikin lalama, cikin nasara, domin a fara gabatar da ayyuka na alkhairi da gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf ta tsaro, gwamnatin Kwankwasiya ta tsaro, gwamnatin NNPP ta tsaro wa al'ummar jihar Kano. A ƙarshe ina ƙara jaddada godiya ga dukkanin 'yan jarida da suka halarci wannan taro. Ta hannunku kuma ina so in ƙara miƙa godiya a madadin mai girma zababben gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ga dukkan kafatanin al'ummar jihar Kano domin goyon baya da haɗin kai da addu'o'i da ake ta yi mana. Mun gode kwarai. Assalamu alaikum.